Willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. Das ist er, ne? Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Wer hat den Zugang zum Altarraum? I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. Wo finde ich Santos und Batista? I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Alter. Freeze, filth. You're under arrest. Was geht jetzt ab? Was ist jetzt los? Was wird denn das? Was seid ihr jetzt? Hm? Ist das jetzt gerade ein Witz oder so? Das sind doch wir, oder? Oh mein Gott. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand and apologize for the inconvenience, Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? Sie kannten meine Mutter? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Sie müssen mir helfen. You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Einsatzbericht Aktenzeichen 6260.
Nach der Aussage eines Zeugen, eine Leiche als Folge eines satanischen Rituals aufgefunden zu haben, wurde eine Razzia auf dem Mankius-Anwesen genehmigt. Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtiger Personen und zur Auflösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Masken und Roben zugegen waren. Sie konnten beim Vollzug unsittlicher und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Der Leichnam des Tatopfers wurde liegend und mit einer Stichwunde in der Brust auf einem Altar vorgefunden. Die Beamten identifizieren das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt, örtlicher Darstellungskünstler. Festgenommener Verdächtige W. Vogel. In W. Vogels Besitz befand sich ein in barschem Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. W. Vogel behauptet, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. S. Holmes trug die Tatwaffe, einen Dolch mit dem Blut des Tatopfers, sowie weitere Beweisgegenstände bei sich. Er war von einer der anderen verdächtigen Personen, W. Vogel, eingeladen worden, vermutlich um die polizeilichen Ermittlungen zu behindern. K. Mankius, Eigentümer des Anwesens und Veranstalter der satanischen Zusammenkunft. Er hatte das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Tatort. Matista, Partnerin des Tatopfers und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen und widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das im Altarraum durchgeführt wurde. Einige der Gäste wurden für eine weitere Befragung in Gewahrsam genommen. Da ist wieder ein Schlüssel. Back on track to solve the case. Schlüssel für Verhörräume. Aha. Protokoll einer Zeugenaussage. Hiermit möchte ich Santos Pinchetti einen Mordfall auf dem Anwesen von Kurt Mankius in Grand-Saray melden. Während der Vorbereitungen für die heutige Abendgesellschaft hörte ich laute Geräusche aus einem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah an den Wänden überall Blutflecken und seltsame Symbole. Außerdem steckte in der Brust des Toten ein Dolch. Es kann sich dabei nur um ein Opferritual handeln, geleitet von Kurt Mankius persönlich. Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich auf die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Eine Polizeistreife wurde nach Erhalt dieses Schriftstücks zum berichteten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Meine Güte. Beweismittelschein. Wer sich im Besitz dieses Beweismittelscheins befindet, ist berechtigt, alle Beweismittel des Falls mit dem Aktenzeichen 6260 einzusehen. Okay, wir haben wieder Gedankenspiele. Opferlamm. Würde alles durchmachen hier. Okay. Mr. Pinchetti ist ein Verdächtiger. Mr. Pinchetti ist ein Verdächtiger, der verhaftet und verhört werden muss. Er sagte nicht, dass er einen Schlüssel hat. Okay, wenn wir das jetzt umändern hier, was passiert dann? Nix. Okay. Manschettenknöpfe. Haben wir hier noch was? Nö. Look, I found Werner. Ach so, die Nummer 5 jetzt, ne? Stimmt. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Okay, beobachten. Rouge trägt Schminke. Was, da war da was?
Rote Punkte, Ausschlag von Haarfärbemittel. Seife unter den Fingernägeln, wusch in Eile seine Hände. Hochwertiges poliertes Leder, sehr teuer. Sauberkeitsfanatiker. Oder? Nee. Nee, verbirgt sein wahres Alter. Warum? Kurt Mankios ist ein äußerst reicher, exzentrischer, frivoler Mann. Er ist der Veranstalter der Feste für die Elite Cordonas und der Eigentümer des Mankios-Anwesens. Er verbringt sein Leben in Gesellschaft ähnlich überprivilegierter Menschen. Allerdings möchte Mr. Mankios sein wahres Alter vor den jüngeren Gästen seiner Feste verbergen. Das Altern bereitet ihn so große Sorgen, dass er sich schminkt und seine Haare färbt, um jünger zu wirken. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Beweis präsentieren. You'd better ask someone else. I've no idea about that. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. I've no idea about that. You'd better ask someone else. I've no idea about that. 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 You'd better ask someone else. That's not something I know much about. Mein Gott. That's not something I know much about. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Ich wüsste gerne mehr über die Feste. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Warum haben Sie Mr. Vogel eingeladen? Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Wen laden Sie mal ein? I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Was für ein Mensch war Fabio? What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty.
Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Oh, ist klar. Und wieder Gedankenspiele. Oh Gott, es kommt immer mehr dazu. Mr. Mankius wusch sich nach dem Mord. Wusch sich nach Fabios Ermordung das Blut ab. Oh Gott. Na, ob da noch was ist, ich weiß nicht. Nee. Ich glaube, da... Ah, doch. Macht es sich nur frisch. Okay. Ja, das war's. Okay, Fallmappe. Mr. Pinchetti ist ein Verdächtiger. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, jetzt muss ich das mal sortieren hier. Gott, oh Gott. Okay. Santos Pinchetti hatte einen Schlüssel zum Altarraum. Wo ist denn der überhaupt? I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Mein Beileid. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Beobachten. Jetzt kommen hier alle dran, oder was? Einfach okkulte Tätowierung, tätowiert sich selbst. Pff. Abgebissene Fingernägel, nervös. Alte und heilende Schnitte, sich selbst hinzugefügt. Narben von Ketten, alt und kaum noch sichtbar. Hä, wo noch? Ach, hier. Brandzeichen mit Brenneisen eingebrannt. Ach du Scheiße. Blutige Blutergüsse vor kurzem erlitten. Bestraft für ihre Vergangenheit. Nee, losgelöst, ne? Matista ist eine darstellende Künstlerin und war Fabios Partnerin. Sie hatte ein schwieriges Leben. Bereits im Kindesalter wurde sie versklavt, wovon ihr Brandzeichen zeugt. In der Sklaverei lernte sie Fabio kennen, was die ähnlichen Brandzeichen der beiden erklärt. Alte Narben auf ihrem Körper sind verbleibende Erinnerungen an ihre Jugend als Sklavin. Auch heute noch plagen sie diese traumatischen Erlebnisse. Matistas Verbindungen zu ihrem Körper scheint nach Jahren der Misshandlung pragmatischer Natur zu sein. Gegen Geld bietet sie sich den Gästen an, die mit ihr machen können, was sie wollen. Sie hat keine Angst davor, Grenzen zu überschreiten. Zudem tätowiert sie sich selbst. Mein Gott. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. Woher stammen die Blutergüsse? The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them.
Some guests can't contain themselves. They even bite. Sometimes. Oh! Gottes Willen. So. Haben wir noch einen? I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Halt die Klappe. Werner, are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Ich würde nicht für sie lügen. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Beweis präsentieren. I'm not supposed to know anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I'm not supposed to know anything about this. Geht das wieder los? I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I can't follow you here. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. So, den anderen machen wir auch noch. Wo ist denn der? Da war doch noch einer. Hm? Wo ist denn der? Mr. Pinchetti. This area is restricted. Huch. Okay, wieder Gedankenspiele. Matista wurde von Gästen verletzt. Matista erlitt Verletzungen, da stürmische Gäste der Abendgesellschaft grob mit ihr umgingen. Okay. Wurde von Gästen verletzt. Ja. Machen wir es mal. So, Fallmappe. Werden wir jetzt aber nicht mehr machen. Schon Tagebuch, Dokumente. Zack. So. Okay. Polizeiliche Untersuchung haben wir noch hier. Da haben wir noch den Beweismittelschein. Warte mal. Kann man noch fragen, oder? I know I can handle the news. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Hä? Da ist ja keiner mehr. Die anderen sind auch drauf. Alles klar. This area is restricted. Ja, ist ja gut. I know you can untangle this mess. Hä?
Ich glaube, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Die Polizei hat mich bei der Razzia... Ich habe eingewilligt. Ja, ja. Mr. Benchetti ist ein Verdächtiger. Da ist keiner drin, ne? Nee. I can't wrap my head around such a tragedy at my Ja, ja. I know I can handle the news. Dafür müssen wir da rausgehen. Did you hear Basilio Huch. Capello is in jail? A dead... Aha. Herausfinden, was bei der Firma Amor Copello vorgefallen ist. Das war aber noch und dann hören wir auf mit der Folge. Frauenbrunnen zerstört. Skandal in der Presse. Ah. Also Firma und Tod im Tresor, okay. Oh Gott. Could you help me? I don't know, but you got me curious. Did you hear Basilio Capello? Okay. Nee, ist nur Tod im Dingsbums. Hä? Did you hear Basilio? Jetzt geht's. Okay. Nein. Ja, nein. Ah, jetzt geht's. Tod im Tresor. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugierde. Basilio Copello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Amor Copello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Copello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird von einer Zelle in der Polizeiwache festgehalten. In the police. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Schon wieder ein neuer Fall, meine Güte. Geht schon wieder los. Okay, aber nicht mehr heute, sondern erst in der nächsten Folge von Sherlock Holmes. Tschüss!